Good morning, students. In the previous lecture, we have started the new topic derivatives. How can we obtain the derivatives of function f of x at point x is equals to a, which is given by f dash a equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. This is also called as the first principle of derivative, and એનો યુઝ કરીને આપણે થોડા ક્વેશ્ચન્સ આજે ડિસ્કસ કરવાના છે. તો see the next example number 5 is here. Find the derivative of at x equals to 2 of the function f of x is equals to 3x. We have to find the f dash 2 a which is equals to limit here f dash a equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. This is first principle of derivative. ऊपर लखो है तो लखी शकाय first principle of derivative f dash a equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. We want f dash a ની જગ્યાએ 2 છે એટલે we want f dash 2 which can be calculated as a ની જગ્યાએ તમારે વેલ્યુ શું પુટ કરવાની at x equals to a ની જગ્યાએ at x equals to 2 f of 2 plus h minus f of 2 divided by h. ચલો આટલું થઈ ગયું. હવે શું કરવાનું તો કે f of 2 plus h ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરો, f of 2 ની વેલ્યુ બી ઓબ્ટેન કરો. એની માટે આપણે હાફ પોર્શન ની આ બાજુ અલગથી પોર્શન બનાવીશું અને એમાં તમારા ફંક્શન ને કન્સિડરેશન કરીશું. f of x is equals to 3x given here, and according to this function we can find f of 2 plus h. x ની જગ્યાએ શું મૂકશો બેટા 2 plus h, that means 3 into x. x ની જગ્યાએ 2 plus h, 3 2s are 6 plus 3h, 6 plus 3h. Same way we want f of 2 also. Put this function 3 into 2, we will get 6. Put these two values f of 2 plus h and f of 2 in this definition. Therefore we are getting limit h tends to 0 f of 2 plus h can be written as 6 plus 3h minus f of 2 means minus 6 divided by h. Now simplify it, solve it. 6 minus 6 will get cancelled. Therefore we are getting limit h tends to 0 3h divided by h. H will get cancelled. Therefore we are getting limit h tends to 0 3, and we know that the limit of constant function is equals to constant 3. The constant ની લિમિટ constant તમારે h ની જગ્યાએ 0 મૂકવાનું, પણ h ક્યાંય છે જ નહીં, ખાલી 3 નો આન્સર 3 જ આવશે. Okay, therefore we the derivative of f of x equals to 3x at x equals to 2 is 3. એટલે તમને ફાઇનલ જે આન્સર જોઈતો હતો f dash 2 એટલે લખાઈશું f dash 2 is equals to 3. આઈ ગયો આન્સર. બહુ સિમ્પલ હોય છે કેલ્ક્યુલેશન. Same type of question, example number 6, જેને લિમિટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડશે અને ડેરિવેટિવ્સ બાય ડેફિનેશન તો ક્લિયર કટ આવડી જ જશે. બહુ ઈઝી ટોપિક છે અને આવડે છે. Find the derivative of function f of x is equals to 2x square plus 3x minus 5 and x is equals to minus 1. The first principle of derivative or definition of derivative f dash a can be given by limit h tends to 0
f of a plus h minus f of a divided by h. Here we want the limit definition f dash a ની જગ્યાએ f dash minus 1 જોઈએ છે. at x equals to a નહીં, at x equals to minus 1. that means put a equals to minus 1 here. we will get f dash minus 1 which is equals to limit h tends to 0 f of minus 1 plus h minus f of minus 1 divided by h. અને આપણે આ જોઈએ છે. હવે શું જોઈશે? તો f of minus 1 plus h અને f of minus 1 ની જે વેલ્યુ આવે એ વેલ્યુ અહીંયા મૂકવાની. તો એ વેલ્યુ લાવવા માટે તમારે પહેલા તો f of x કન્સિડર કરવું પડશે. તો here f of x is given 2x square plus 3x minus 5 plus 3x minus 5. Therefore f of minus 1 plus h x ની જગ્યાએ શું પુટ કરશો બેટા? minus 1 plus h એટલે 2 as it is minus 1 plus h whole square 3 as it is x ની જગ્યાએ minus 1 plus h minus 5. expand and solve it. ચલો એને expand કરો અને solve કરો. 2 into चलो minus 1 square plus 1 minus 2h plus h square minus 3 plus 3h minus 5. Simplify this. 2 minus 2 2s are 4h plus 2h square minus 3 plus 3h minus 5. सिंप्लीफाई करिए आंसर लखो. पहला h स्क्वायर वाली टर्म लखिए. दैट मींस 2h स्क्वायर minus 4h plus 3h means minus h plus 2 minus 3 minus 5 means 2 minus 8 minus 6. This will become f of minus 1 plus h and f of minus 1. Obtain f of minus 1 by putting x equals to minus 1 in f of x. We will get 2 into minus 1 square plus 3 into minus 1 minus 5. Simplify this. 2 into minus 1 square plus 2 minus 3 minus 5. Then 2 minus 8 minus 6. બંને વેલ્યુ મળી ગઈ છે એ આપણે મૂકી દઈએ. Therefore we are getting f dash minus 1 equals to limit h tends to 0 f of minus 1 plus h becomes 2h square minus h minus 6 and minus f of minus 1 and f of minus 1 ની વેલ્યુ છે minus 6 divided by h. चलो a minus 6 plus 6 cancel થઈ જશે. Therefore we are getting limit h tends to 0 2h square minus h minus 6 plus 6 divided by h. Minus 6 plus 6 will get cancelled. Limit h tends to 0 2h square minus h divided by h. Now put the direct limit in denominator. We will get denominator equals to 0. Therefore first of all we have to remove the factor which is responsible to make the denominator 0 which is h. આપણે h ને remove કરવો પડશે and it is clearly see here limit h tends to 0 numerator માંથી भी h common નીકળશે as well as denominator માંથી પણ નીકળે છે. એટલે denominator માં તો છે જ h will get cancelled. Therefore we are getting limit h tends to 0 to h minus 1 and our denominator થઈ ગયો 1. Therefore we can put the direct limit here and get the answer 2 into h. h ની જગ્યાએ મૂકશો minus 0 h ની જગ્યાએ 0 મૂકશો minus 1 as it is 2 into 0 it is 0 minus 1. Answer becomes minus 1.
therefore your derivative at x equals to minus 1 is f dash minus 1 equals to minus 1. आई गयो आंसर f dash minus 1 equals to minus 1. આ રીતે તમે એનો આન્સર ઓબ્ટેન કરી શકો. બહુ ઈઝી લોજિક છે, કઈ અઘરું નથી. આવડશે? ચલો હવે થોડુંક આગળ વધીએ. નવા કોન્સેપ્ટ પર જવું છે કે ક્વેશ્ચનમાં જે પૂછ્યું હતું પહેલો ક્વેશ્ચનનો આન્સર તો આવી ગયો, પણ આગળ હજુ બી પૂછ્યું છે ઓલસો પ્રૂવ ધેટ f dash 0 plus 3 times f dash minus 1 equals to 0. f dash 0 plus 3 times f dash minus 1 equals to 0 અને એનો આન્સર પણ આપણે ઓબ્ટેન કરવાનો છે. તો એ આન્સર પણ આપણે અહીંથી ઓબ્ટેન કરી લઈએ. ક્લિયર છે? ચલો તો આ ક્વેશ્ચનમાં આપણે જે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે એ પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે. શું જોઈશે? f dash minus, તો f dash minus 1 તો અવેલેબલ છે. યસ. ચલો સેકન્ડ શું જોઈશે? f dash 0, f dash 0 કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. f dash 0 ની જે બી વેલ્યુ આવે એ વેલ્યુ અહીંયા મૂકી, એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં મૂકી અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ 0 પ્રૂવ કરી લો. ધેટ્સ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ધીસ ક્વેશ્ચન. Clear? Therefore, we want to find f dash 0 first. So first find f dash 0. So now f dash 0 equals to, तो अपनी definition f dash a ની જગ્યાએ શું લખશો? 0. That means f dash 0 equals to limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. 0 plus h like f of h, that means limit h tends to 0 f of h minus f of 0 divided by h. Clear થઈ ગયું? ચલો હવે શું કરવાનું છે? f of h, f of 0 આ બંનેની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરી આમાં મૂકવાની છે. So how can we obtain this value? We have f of x. What is f of x? f of x is equals to 2x square plus 3x minus 5. 2x square plus 3x minus 5. Now obtain f of x. x ની જગ્યાએ h બધા રિપ્લેસ કરી દો. We will get 2x square plus 3x minus 5. And the same way, find f of 0 also. We will get 2 into 0 square plus 3 into 0 minus 5. With x equals to 0, we will get this, and this will become minus 5. Now, બંને વેલ્યુ તમે f dash 0 માં પુટ કરશો એટલે શું ઓબ્ટેન થશે? Therefore, we are getting limit h tends to 0 f of h 2h square plus 3h minus 5. 2h square plus 3h minus 5 minus f of 0. f of 0 is minus 5 divided by h. Simplify this, we will get limit h tends to 0 2h square plus 3h minus 5 minus minus plus 5 divided by h. Minus 5 plus 5 get cancelled. Therefore, limit h tends to 0 2h square plus 3h divided by h. And now we have to remove the h. Why? Because if we are putting h equals to 0 in denominator, we will get denominator 0. Therefore, the responsible factor, which is h, and we have to remove that factor. Therefore, we are getting limit h tends to 0 and factorization થી remove કરીએ, we will get h common from the numerator 2h plus 3 divided by h. h will get cancelled. The limit h tends to 0 to h plus 3. Now the denominator is plus 1 and we can put the direct limit here. Therefore we are getting the answer
2 into h means 0 plus 3. Answer is plus 3. ક્લિયર રહી ગયું? ચલો તો ક્વેશ્ચન હતો ઈઝી. હવે જો આગળ પ્રૂવ કરવાનું છે આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. તો નાઉ LHS is equals to f dash 0 plus 3 times f dash minus 1. The f dash 0 is here. So f dash 0 आ रहा है. f dash 0 ની વેલ્યુ મૂકી દો 3 plus 3 times f dash minus 1. f dash minus 1 is minus 1. Therefore, we are getting 3 minus 3 0, which is right hand side. Therefore, we can say that f dash 0 plus 3 times f dash minus 1 equals to 0. f dash 0 plus 3 times f dash minus 1 equals to 0. The example number 5 and 6 by using the definition of derivative, or we can say that first principle of derivative, કોઈ પણ ફંક્શન નું ડેરિવેશન at x equals to a, આ લોજિક થી ફાઇન્ડ આઉટ થાય. ઓકે, હજુ જોઈએ છે તો આટલું જોઈ લો ફટાફટ. બીજા બે ક્વેશ્ચન હજુ જોઈ લઈએ. Now we are going to discuss some more questions. Example number 7, 8 and 10 જોઈ લઈએ આપણે. Example 7 is here. Find the derivative of sin x at x equals to 0. એટલે પોઈન્ટ આપણો x equals to 0 એટલે a ની વેલ્યુ 0 છે. ફંક્શન છે f of x is equals to sin x. Here function is f of x is equals to sin x. And according to first principle of derivative, we can write f dash a equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. Now we want the derivatives at x equals to 0. That means put a equals to 0 in this definition. Therefore we will get f dash 0 equals to limit h tends to 0 f of 0 plus h, that means f of h minus f of a means f of 0 divided by h. Therefore we want f of h and f of 0 here, and for that we have the function f of x is equals to sin x. Put x is equals to h, we will get f of h which is equals to sin h. Same way f of 0 which is equals to sin 0, and we know that sin 0 is equals to 0. Put these two values here, get the answer. Limit h tends to 0 f of h, that means sin h minus f of 0 is 0 divided by h. The sin h minus 0 means sin h, that means limit h tends to 0 sin h divided by h. Now remember this concept. Limit angle tends to 0 sin angle by angle, which is equals to 1. And answer to beta 1. Clear? Therefore f dash 0 equals to 1. આપણા ક્વેશ્ચનમાં f dash 0 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હતું, જેનો આન્સર આવશે 1. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એક્ઝામ્પલ નંબર 8. Find the derivative of f of x is equals to 3 at x equals to 0 and at x equals to 3. આપણે બે જગ્યાએ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. Clear? f of x is given here. First of all, use the
first principle of derivative, which is given by f dash a equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. For at x equals to 0, find f dash 0. That means we will get limit h tends to 0 f of 0 plus h means f of h minus f of 0 divided by h. Now find the value of f of h and f of 0 and put this here. We will get f of x is equals to 3. Therefore f of h is also equals to 3 and f of 0 also 3. Constant function છે એટલે value change થવાની નથી. ચલો બંને value એ put કરી દો. That means we will get limit h tends to 0 3 minus 3 divided by h, which will become limit h tends to 0 0 by h, and 0 by h means 0 and 0 ની લિમિટ 0 થાય એટલે કે 0 થઈ જશે. f dash 0 નો આન્સર થશે 0. ક્લિયર? આખું કેલ્ક્યુલેશન થઈ ગયું 0 અને 0 ની લિમિટ 0 થાય. કોન્સ્ટન્ટ ની લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ. ખ્યાલ આવી ગયો? સેમ વે find f dash 3 at x equals to 3. Therefore limit h tends to 0 f of a plus h means 3 plus h minus f of a means f of 3 divided by h. Find the value of f of 3 plus h and f of 3. We will get f of x is equals to 3. Therefore f of 3 plus h is also 3. f of 3 is also 3. Put these values here. Therefore limit h tends to 0 3 minus 3 upon h. That means limit h tends to 0 0 upon h. This will become 0. Therefore your f dash 3 is also equals to 3. ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો આવી જ રીતે તમે જો f dash 1 કેલ્ક્યુલેટ કરો તો બી 0 આવે, f dash 2 0 થાય, f dash 3 0 થાય. ઇન જનરલ કોઈ બી કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન નું ડેરિવેટિવ 0 થાય. કોઈ બી કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન નું ડેરિવેટિવ 0 થાય. એવું અત્યારે યાદ રાખો, પછી આગળ જતા બહુ કામમાં આવશે. ક્લિયર? ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 9. So example 9. Find the derivative of f of x is equals to 10x. આપણે 10x નું ડેરિવેટિવ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે at x is equals to એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ આપ્યો નથી. Here કોઈ any particular point is not given. Therefore we have to find for the general points. General points means variable points f dash x. તો પહેલા તમારે f of x equals to 10x આપ્યું છે, બટ કોઈ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ નથી આપ્યો. જેમ અહીંયા x equals to 3, x equals to 0, x equals to 0. આગળના ક્વેશ્ચનમાં x equals to -1 આપેલું હતું, એ નથી આપ્યું. કઈ વાંધો નહીં. તો આપણે ઇન જનરલ લેવાનું f dash x, where x is for any real numbers. કોઈ બી real numbers માટે x લઈ શકાય. Okay? So the first principle of derivative says that f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. હવે તમારે f of x plus h and f of x ની વેલ્યુ મૂકવાની. Here we have f of x is equals to 10x, and from that f of x plus h will become 10 into x plus h, અને આ થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કરો એટલે 10x plus 10h. એ બંને વેલ્યુ એ મૂકી દો. That means we will get limit h tends to 0 10x plus 10h minus 10x divided by h. 10x will get cancelled. Remaining terms limit h tends to 0 10h
divided by h also get cancelled, and the remaining terms are limit h tends to 0, 10. Now put the direct limit, get the answer. Constant limit constant, that means 10. Therefore we will get f dash x equals to 10. અને હવે હું એમ પૂછું કે f dash 0 પૂછ્યું હોત તો બી 10 જ આવે, f dash 3 પૂછે તો બી 10 આવે, f dash 5 પૂછે તો બી 10 જ આન્સર આવે. ખ્યાલ આવ્યો? ક્લિયર થાય? ચલો એક બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ. એક્ઝામ્પલ 10. Find the derivative of f of x is equals to x. આમાં પણ ફંક્શન આપ્યું છે બટ કોઈ પર્ટીક્યુલર પોઈન્ટ આપ્યો નથી, એટલે આપણે ઇન જનરલ ફોર્મમાં રહેવા દઈશું, એટલે x ના ફોર્મમાં આન્સર ઓબ્ટેન કરીશું. That means f dash x find out કરીશું. So we have f dash x, the first principle of derivative, limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. ચલો એની માટે f of x plus h અને f of x બંને જોઈશે. We have f of x, what is f of x, which is equals to x square, and what is f of x plus h, f of x plus h equals to x plus h whole square. x ની જગ્યાએ x plus h મૂકો અને રાઈટ ડાઉન કરો તો x plus h whole square. કોઈ કે સર મારે એક્સપાન્ડ કરવું છે તો એક્સપાન્ડ કરો, એમ ના એમ મૂકવું હોય તો એમ ના એમ મૂકો અને સિમ્પ્લિફાઈ કરવાનું છે. ચલો એમ ના એમ મૂકી દઈએ, which will becomes limit h tends to 0, x plus h whole square minus x square divided by h. હવે જો ક્વેશ્ચન આમાં લિમિટ કોની છે? લિમિટ h tends to 0, એટલે આમાં બધા જ કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય એક્સેપ્ટ h. h સિવાયના બધાને આપણે કોન્સ્ટન્ટ કન્સિડર કરવાના. ઓકે, h સિવાયના બધાને આપણે કોન્સ્ટન્ટ કન્સિડર કરવાના. હવે ડાયરેક્ટ લિમિટ તો પુટ થાય એવી નથી, તો કયો ફેક્ટર રિસ્પોન્સિબલ છે? તો કે h. તો ફેક્ટરાઇઝેશન થી ગમે તે કરીને h રિમૂવ કરો. શું કરશો? ગમે તે કરીને ડિનોમિનેટર માંથી h રિમૂવ કરો. તો ઓબ્વિયસલી છે કે ઉપર ન્યુમરેટર ને બી ફેક્ટરાઇઝ કરવું પડશે. ન્યુમરેટર ને ફેક્ટરાઇઝ કરવા માટે બે કોન્સેપ્ટ છે. જો a² - b² નો ફોર્મ્યુલા યુઝ થાય. કોઈ કે ના સર મારા બંનેને એક્સપાન્ડ કરીને કરવું છે તો બી કરી શકાય. આપણે a² - b² લોજિક યુઝ કરી લઈએ. That means limit h tends to 0, a minus b into a plus b divided by h. a ની જગ્યાએ x plus h, b ની જગ્યાએ x. સિમ્પ્લિફાઈ કરો. That means limit h tends to 0, x cancel એટલે h. Here x plus x means 2x plus h divided by h. h જે કાઢવાનો હતો એ નીકળી ગયો. જો જે ફેક્ટર રિસ્પોન્સિબલ હતો, જેને આપણે રિમૂવ કરવાનો હતો એ નીકળી ગયો. હવે ડિનોમિનેટર થઈ ગયો 1. That means put direct limit at h equals to 0. જ્યાં h દેખાય ત્યાં 0 મૂકો, બાકી બધું as it is. That means we will get 2x plus 0, that will becomes 2x. Therefore f dash x equals to 2x. Okay, ચલો હવે જોજો થોડું આ બંને વસ્તુને સમજીએ. f of x શું હતું બેટા? 10x. मतलब के d by dx of f of x which is equals to d by dx of 10x અને એનો આન્સર શું આવ્યો? 10. આવું કહેવાય. d by dx of 10x is equals to 10. Same way આનું for definition differentiation, that means derivative d by dx of f of x અને આમાં f of x છે x square, એટલે આવું લખાય d by dx of x square which becomes 2x. એટલે x square નું ડેરિવેટિવ 2x આવે with respect to x. With respect to x, એટલે જે નીચે હોય એના રિસ્પેક્ટ. તો આ રીતે બાય ડેફિનેશન તમે સોલ્વ કરી શકો અને આ ડાયરેક્ટલી આ રીતે લખાય. ખ્યાલ આવે છે? અને આગળ જતા તમે આપણે ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલાથી કેલ્ક્યુલેટ કરતા પણ શીખીશું.
થોડાક ફોર્મ્યુલા રિમેમ્બર કરીશું, યાદ રાખીને આપણે એ પ્રમાણે કામ કરીશું. ક્લિયર છે? તો આ ટોપિક છે ઈઝી અને આવડે એવો છે. એકવાર જોઈ લો પ્રોપર વ્યવસ્થિત, અને પછી આપણે થોડાક ફોર્મ્યુલાસ ને બધું નેક્સ્ટ વિડિયોઝમાં જોવાનું છે, અને બાય ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલના ક્વેશ્ચન જેટલા બી છે એ પણ પૂરા કરવાના છે. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ.